கஸ்டடியில் தான் சார் இருக்கணும். It should not give it to the subordinates. They will misuse. நம்மளோட கன்சென்ட் இல்லாமல் நம்மளோட நாலேஜ் இல்லாமல் they will put seal for everyone. We have seen some cases. அதாவது டாக்டர் பேர் ஒன்று இருக்கும், சீல் வந்து வேற ஒரு டாக்டரோட சீல் இருக்கும். ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் குரூப்ல ஒரு 4-5 பேரோட சீல் வச்சிருக்கிறப்ப மாற்றி அடிச்சதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சீல் வந்து பர்சனலி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அவங்கவுங்க சீல் அவங்கவுங்க கஸ்டடியில் வச்சுக்கணும். சீல் போடுறப்ப மட்டும் எடுத்து கொடுத்துட்டு சீல் போட்டுட்டு திரும்ப நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் சார். தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இதனால தான் நிறைய ஆர்எம்பிஸோட ரப்பர் ஸ்டாம்பை சில புரோக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு லைஃப் சர்டிஃபிகேட்டை யூஸ் பண்றாங்க. இதுல வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணா பிரச்சனை வந்ததுன்னா நீங்க வந்து பனிஷ்மெண்ட் எது வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சிவராமன் சார்? இதுல வந்து லைஃப் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ராடுலண்டா இருக்குது அப்படின்னு வரும்போது we can give many punishments. Censure கொடுக்கலாம், 3 months suspension கொடுக்கலாம், 6 months. There are few interesting cases where life certificate has issued to patients who are not alive. பேஷண்டே பார்க்கல, பேஷண்ட் அலைவானும் என்ஷூர் பண்ணாம கொடுக்கப்பட்ட லைஃப் சர்டிஃபிகேட்லாம் we give very tough punishment. We can give very tough punishments. The name can be removed from the register for even 1 year, or they can permanently also taken off from the register. Yeah, actually லைஃப் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூனால நிறைய ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. ஆனா சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, லைஃப் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது நாங்க ஆதார் கார்டு பார்த்து கொடுத்தேன்றாங்க. ஆதார் கார்டில் இருக்கிற போட்டோ நம்ம போட்டோவே நம்ம நம்ப முடியாது. ஆதார் கார்டு போட்டோ மட்டும் வச்சு கொடுக்கறது ரொம்ப தப்பு. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் சொன்னோம், இஷ்யூ லைஃப் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கணும்னு. நெக்ஸ்ட் வீல் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸ், மிஸ்டர் பி, husband of M, underwent a double wall replacement surgery. The Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme. The surgeon was Dr. Z, who was a freelance surgeon. The operation was done at a private hospital. இதுல alleged negligence பாத்தீங்கன்னா lack of post surgery care. The பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டபுள் வால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாரு. ஐ திங்க் சிவா, யூ நோ தட் கேஸ். ஐ மீன் ஜென்ரலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லுங்க சார். தட் கேஸ், the patient was taken up for double wall replacement and we don't know the outcome of the surgery. Patient was still in the critical care unit, but the surgeon neglected or he didn't respond to the calls since the first post-operative day. And luckily the hospital had some senior cardiothoracic surgeon and anesthetic team, so they were able to manage somehow, but the patient condition deteriorated and they were not able to save the patient. So this definitely shows that the patient was totally, the doctor who operated, primary doctor who operated the patient was totally negligent. And number two, the nursing home where the operation was done was also not capable enough to manage a double wall replacement post-operatively. Some people demand more money. Actually, insurance scheme 2 lakhs தான் அலாட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இவங்க வந்து ஃபால்ஸ் கிளைமா பண்ணி another 4 lakhs கேட்டிருக்காங்க. So what do you think about these improper billing and taking more money? Yes sir. First point, I wish to add one more point. Even though you are a freelancer, நீங்க வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கைண்ட்லி அட்மிட் அண்டர் மை கேர்னு ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து அட்மிட் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணா டில் டிஸ்சார்ஜ் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ நான் ஃப்ரீலான்சரு, நான் சர்ஜரி பண்ணிட்டேன், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன், போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிலாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆக முடியாது. வி ஆர் பிரைமரி கன்சல்டன்ட் ஈவன் தோ தே ஆர் ஃப்ரீலான்சர். அதே போல் சார் நீங்கள் கேட்டது வந்து இஃப் வி கிளைம் ஆர் ஈவன் ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபா வாங்கினா கூட வி ஹாவ் டு இஷ்யூ பில், ப்ராப்பர் பில் வந்து பண்ணணும். Nowadays we are facing so many cases that improper billing. நம்ம கோவிட் பீரியடோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை நம்ம நிறைய ரிசீவ் பண்ணி we have sorted it out. அது டிபெண்ட்ஸ். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, additional payment was for tests and procedures not covered under CMCHIS ன்னு சொல்றாரு. வாட் எவர் சார், எவ்வளோ பில்லுனாலும் வாங்கட்டும் சார். ஆனால் இன்சூரன்ஸ்ல ஸ்கீம்ல அட்மிஷன் பண்ணா இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல என்ன சார்ஜஸ் இருக்கோ அதுதான் சார் பண்ண முடியும். ஓகே, ஏன்னா அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம், அதாவது சிஎம்சிஹெச் ஸ்கீமில் வந்து அட்மிஷன் பேஷண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகால் என்ன அப்படின்னா, கவர்மெண்டோட நார்ம்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சிஎம்சிஹெச்எஸ்ல அட்மிஷன் பண்ணால்
சிஎம்சிஎஸ்ல என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் சார் நம்ம பண்ண முடியும். That should be strictly followed, sir. So in the what lessons we learned from this case is negligence in patient care, post-operatively proper care la. Rendavathu unethical finance demand. Yes, sir. Then breach of professional ethics and failure to sign a discharge summary. Normally, Siva, about it, you will be the best person to answer. Signature in the digital era about the discharge summary. Signature is a must, both in OP consultation as well as in discharge summary. Without that, the prescription or the discharge summary has no validity. Yes, sir. Yeah, correct. Yeah, actually, refusing to provide medical records infringe on patient's right to access the own information. Adula vandu sign panni proper ah kudukano. Patient autonomy and access to records must always be respected. Suppose a patient கேட்டாங்கன்னா இந்த டீடைல் எல்லாம் நீங்க கொடுத்து கையெழுத்து போட்டு கரெக்டா கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ இந்த மூணு இதுல வந்து மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் இருக்கு, ஃபைனான்சியல் மிஸ்கான்டக்ட் இருக்கு, ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் பிரீச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் சார்? இது வந்து 6 months to 1 year வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் சார். யூஸ்வலி பண்றது மேஜர் பனிஷ்மெண்ட்னா அப் டு 1 year யூ கேன் கேன்சல் த ரெஜிஸ்டர். இதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணது எக்ஸாம்பிள் தான் சார். ஐம் டெல்லிங். Okay, so now we'll go to the case study 3. The diagnosis of multiple uterine fibroid, lowest abdominal pain oda varanga. They did a procedure of laparoscopy and then assisted hysterectomy performed by the doctor. The patient experienced cystitis, formation of vesicovaginal fistula. The allegations were made that the procedure led to the complication due to lapse in medical protocols. இப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, they failed to detect VVF after post-operatively. After lack of conservative management care, absence of gynecological consultation, missed bladder injury during surgery. இந்த கேஸ்ல ஒரு ஜெனரல் சர்ஜன் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் கூப்பிடல. அப்புறம் வந்து எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஹிஸ்டெக்டமி எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொல்லிட்டு ஒரு கைனகாலஜி ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு பண்ணணும். இந்த விவிஎஃப் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு தான் பேஷண்டோட கம்ப்ளைண்ட். அவர் என்ன சர்ஜிக்கல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொல்றாருன்னா, the surgery was appropriately given the size and condition of uterus fibroids. VVF was also acknowledged as a known risk factor அப்படின்றாரு. விவிஎஃப்ங்கிறது எல்லாருக்குமே வரும், எனக்கு வரது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்றாரு. இதுல முக்கியமானது வந்து மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்ல நீங்க என்ன சிவா, வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் ஃபார் அப்ரோச்சிங் திஸ் செட் ஆஃப் கேசஸ்? Sir, if it is a gynec case, the general surgeon taking the case nale, if he has the capability to do a surgery, he can do. But there should be a gynec consultation to say that the case is indicated to go for the surgery. Plus, if a gynecologist has been involved, the bladder injury could have been avoided. Plus, the VVF detect பண்றதுமே vesicovaginal fistula வந்து detect பண்றதுமே gynecologist should have done it easily. So there should be a synchronized approach between multiple specialties in taking up a case which is complicated. Correct. So the lessons learned in the mari problem ulla complicated case ku you would be a team approach. You should get the consultation of gynecologists, urologists, and if there is any problem, immediately they can attend to. So many doctors, over enthusiastically, they take everything in their head and then they do and they land up in complication. Now, the lapses in post-surgical care, failure to detect complication, lack of collaboration led to suboptimal management of the patient on the whole. Because of the lack of team approach, patient had a lot of problems. They obviously complained about the hospital and the surgeon. Now, we'll go to the next case because of course, ethical violations in this case are violation of the non-maleficence. Do no harm. There are 4 principles of ethics. One is do no harm, and then second is justice. Third is malbeneficence. So in the மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸையும் பார்த்துட்டு லாஸ்ட் இஸ் ஆட்டோனமி. ஸோ எல்லாமே கன்சல்ட் பண்ணிட்டா இந்த எத்திக்கல் வயலேஷன் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து violation of non-beneficence. The patient's claim in misdiagnosis raises whether the medical team had correctly identified the tumor and whether they did the correct surgery, whether they did any harm. So
Misdiagnosis can lead to unnecessary and improper treatment, causing physical harm to the patient and emotional distress. If the diagnosis was incorrect, it could mean that the patient underwent life-altering procedures such as hysterectomy that were not needed. Now, the next, one more thing, you will have to get informed consent in every case. In any surgery, the significance of informed consent, Siva. Sir, any consent, not only a paper document nowadays, not only a written document is enough. If you get a consent, you better get a video consent and communicate properly to the patient about the complications that are possible and get the consent, store the video recording and store the consent form also. Approach each and every patient as a potential litigant and be careful. Even if it's a minor surgery, we should be careful. So communication and documentation is very important. One more thing about autonomy. Yes, This sir. patient. நான் இந்த பேஷண்ட்ல சார் பொதுவாக ஆட்டோனாமிக்ல வந்து கொஞ்சம் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சார். அதாவது என்னன்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு 35 இயர் மேல் நம்ம ரீசெண்டாக நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணால வராரு, ஒரு செஸ்ட் பெயினோட வராரு, பிரைமரி பிடிசி அதாவது பிரைமரி ஸ்டென்ட் வைக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம வந்து த்ராம்போலைசிஸ்க்கு பேஷண்ட் வந்து அதாவது நிறைய பணம் செலவழிக்க முடியல, எங்களால் த்ராம்போலைஸ் பண்ற அளவுக்கு தான் செலவு பண்ண முடியுன்றதுக்காக வி ஷுட் நாட் டூ த்ராம்போலைசிஸ். ஸோ ஈவன் தோ இந்த இடத்துல ஆட்டோனாமி பேஷண்ட் டெசிஷன் இருக்கு, பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல எதை ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரைமரி ஸ்டென்ட் வைக்கிறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம சொல்லணும். கிரேடு அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு எது பெட்டரா இருக்குமான்னு. ஸோ இந்த இடத்துல ஆட்டோனாமிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா பேஷண்ட் அந்த இடத்துல வந்து ஷேர் டிசிஷன். எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ். அப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெட்டர் என்னவோ அதை தான் சொல்ல முடியும். எல்லா நேரத்துலையுமே ஆட்டோனாமியின் பேஷண்ட் வந்து எதை விருப்பப்படுறாரு அதை செஞ்சு தரது டாக்டர் வேலை கிடையாது. அவருக்கு பெட்டர் இது பண்ணா பெட்டரா இருக்கும், இது பண்ணா அதை விட இதா இருக்கும்னு சொல்லி வி ஹேவ் டு கைட் தம். அதுதான் நம்ம பண்ண முடியும் சார். ரெண்டாவது சில மருந்து கடையில தான் வாங்கணும், இதுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடாது. பேஷண்ட் சாய்ஸ் கொடுக்கணும். எஸ் சார். அந்த இடத்துல ஆட்டோனாமி நீங்க சொல்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஷேர் டிசிஷன் these are the options, this is better அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க take a shared decision and then take the decision. இந்த கேஸ்ல வந்து ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் through the patient's education are essential to ensure trust and understanding in the treatment process. That is the lesson. Importance of accurate diagnosis is important. Balance between beneficents and non-beneficents we have already explained. Now we go to the case study 5. It was noticed by the Medical Council, a registered medical practitioner, issuing advertisements displaying his photograph, claims of treating 200 patients in 25 days, offering referrals to specialists and home visits for free. நீங்க சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. அன்டியூ இதெல்லாம் வராத பண்ண முடியாதெல்லாம் இம்பாசிபிள் எல்லாம் கூட அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க. பேப்பர்ல முழு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. எஸ்பெஷலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க குவாலிஃபைடா இல்லாட்டி கூட நான் மூஞ்சி எப்படி அழகுபடுத்துறேன் இப்படி பண்றேன்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் இது வந்து கேட்டா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா when the cosmetologist or even the dermatologist, qualified dermatologist posing themselves as cosmetologists என்ன சொல்றாங்கன்னா சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து தப்பு தப்பா சொல்றாங்க. ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஒன்லி அவேர்னஸ் வீடியோ அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் அவர் ரோல். அவர் ரோல் இஸ் டு ட்ரீட் த பேஷண்ட் ஹூ வி சி. இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரொமோட் யுவர் செல்ஃப் that should not be done ethically. And ஒரு சில காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் அப்படி ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, சன் பர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு க்ரீமை காட்டுறாங்க, இந்த க்ரீம் போடணும், இந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் we are not supposed to do. The profession is a noble profession. We should know the rules and do it as per rules. Yes, sir. We should not endorse. Not only we should not display our photograph, we should not endorse a particular brand. அதுவும் ethical violation. எப்போ வந்து நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்னா you want to shift your hospital, நீங்க அது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். நான் தான் இவ்வளவு கேஸ் செஞ்சிருக்கேன், I only can do அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் soliciting patients is not good. So advertisement வந்து according to the ethics 6.1, soliciting patients is unethical. The advertisements patient directly is unethical. Regulations of 6.1.2, use of photographs for advertisements constitute self-promotion. Regulation of 7.20, claims of being a specialist in diabetes treatment without appropriate qualification. நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் தான் டயபெட்டிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட், நான் தான் கார்டியாலஜிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட்னு
நானே சொல்லிக்கிறாங்க. பட் ப்ராப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்காது. இப்போ நிறைய பேர் 2 மாசம் 3 மாசம் டயபெட்டிஸ் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு டயபெட்டாலஜிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. And then they solicit the patients that I have done 10,000 cases அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப advertisement பண்றாங்க. So any form of advertisement, self promotion, soliciting patients is unethical. Now broader implication of ethical violations பாத்தீங்கன்னா impact on the medical community, erosion of trust between the doctors and the healthcare provider, doctors and patients, for the regulatory response, importance of regulatory body, நம்ம medical council மாதிரி இருக்கிற regulatory body use ஆகுது. Patients awareness must be educated about their rights and how to recognize unethical advertising practices அப்படிங்கறதெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் சொல்லணும். எல்லாத்துக்குமே மெயின் ரீசன் வந்து சிவா சொன்ன மாதிரி நம்ம ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன், ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன், ப்ராப்பர் எஜுகேஷன். நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் செஞ்சாலும் நம்ம இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுத்து பண்ணணும். அதுலயே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாம எஜுகேஷன் மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ ஒரு டாக்டர் போய் டிவியில சிவராம் கண்ணன் வந்து டிவியில பேசுறாரு அப்படின்னா he can talk about generally how to control diabetes, how to control hypertension, diet control, என்ன ஹெல்த்தி டயட் எல்லாம் சொல்லலாம். அதே ஒருத்தர் வந்து நான் தான் செய்ய முடியும், நான் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட், நான் தான் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் பண்ணா அது அன்எத்திக்கல். ஸோ எஜுகேட்டிங் பண்ணும்போது நாலேஜ் ஸ்ப்ரெட்டிங்க்கு வித்தவுட் யூசிங் தி ப்ராப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் நேம் பேர்லாம் பண்ணாமல் எஜுகேட் பண்ணலாம். பட் நாட் பர்சனலாக அட்வைஸ் பண்ணுறது கூட டிவியில் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். தட்ஸ் வை ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அவர் மெம்பர்ஸ் நாட் டு அட்வர்டைஸ், நாட் டு டூ அன்எத்திக்கல் ப்ராக்டிஸ். Soliciting doctor patients also is not good. Next last case நான் வரேன். Of course இதுல lessons learned பாத்தீங்கன்னா importance of adherence to ethical standards. Physicians must recognize the ethical practice for maintaining the integrity of the profession. Continuous education on ethical regulations is essential for all medical practitioners. Unfortunately நான் லாஸ்ட் டைம் கூட சொன்னேன், எத்திக்ஸ் வந்து நம்ம கிளினிக்கல் இதுல வந்து அதிகமா ஃபாலோ பண்றதில்ல. இப்போ எம்ஆர்சிபி எக்ஸாம் போனோம்னா ஒரு ஸ்டேஷன்லேயே வந்து எத்திக்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன் ஃபார் எவ்ரி பிராக்டிஷனர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Periodical ethical education is important. That is why our Tamil Nadu Medical Council, we have started this teaching course for practitioners on ethics. The role of family and associates. Awareness of the influence family and associates can have a physical practice. Need for open communication about ethical practice within the family unit. Transparency and accountability. The significance of being transparent in all professional dealings. Physicians should take accountability for their practice, including promotional material associated with them. Final thoughts. Ethical violations can have far-reaching consequences for individual practitioners and the healthcare system. Learning from cases like that of this RMP can cultivate culture of integrity and trust within the medical community. The overview of the case number 6. The Joint Director of the Health Service, respondent of the RD. What is the problem? Illegal disclosure of fetal sex. So now fetal sex பத்தி நிறைய discussion வருது. I think Siva, your experience about ultrasound and then detecting female or male baby. No, that is totally unethical and we should not do it. Who are doing it, then they have to face the law. And we are seeing lot of cases, lot of complaints coming in this regard. And the government is also very vigilant in going on search of this illegal disclosure, people who are doing that, who are mostly non-medical solely, mostly quacks. And few of our, we warn or we request our RMPs not to indulge in these activities. Very good. So, illegal disclosure of fetal sex, use of unlicensed ultrasound equipment. Many people, they have to renew the ultrasound equipment, they don't renew. And JD will come for inspection, sudden inspection. When they find the ultrasound is not licensed properly. That also is not good. And the legal framework, violations of section 23(1) and 23(3) of the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994. இந்த PCP Act வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும், தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க வந்து knowingly or unknowingly or directly or indirectly நீங்க செக்ஸ் சொன்னாலும் that will be a problem, because sometimes the JD சடனா வந்து பாப்பாரு, பார்க்கும்போது they find the person is guilty, then appropriate authority under the PND Act conducted FI operation at the hospital. The discovery was Dr. D was found illegally revealing sex of fetuses to pregnant women.
Additional violation, use of the unlicensed assembled ultrasound equipment. Many people, to buy the equipment cheaper, they buy the assembled equipment connected to laptop for prenatal screening and violating section 23 of the act. Again, the medical officer of the government hospital sealed the hospital and filed a FIR. This person, Dr. D, went to the court and then argued. The High Court ruling was the Madras High Court quashed the FIR and ordered the de-sealing of the hospital. It directed the appropriate authority to file a complaint within the Judicial Magistrate Court. As per the High Court orders, private complaint filed afresh at Judicial Magistrate Court. After framing charges at subsequent trial, DD was convicted. Violation of section 23, illegal fetal sex determination. What we want to emphasize, even if you go to the court will not permit this sort of a detection of fetus. அங்க வந்து ஸ்டே ஆர்டர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டே ஆர்டர் கொடுத்தாலுமே அந்த கன்விக்ஷன் கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் வை வி வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ, பிகாஸ் சப்போஸ் இஃப் யூ டூ தி fetal detection and then give the patient, punishment எவ்வளவு வரும் பிரபாகர்? Punishment வந்து PND Act வந்து up to 5 years. 5 years, yes. Up to 5 years they can give, and that is why you should be very careful. Sometimes patient may request you what fetus, and then sometimes patients will provoke you. Sir, I think this is female. You should not say. வடிவேலு ஜோக் நம்ம அடிச்சு சொன்னாலும் கேட்பாங்க, சொல்லிட கூடாது. ஆமா, அவங்க பேஷண்ட்ஸ்ல பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டாக்டர்மா எனக்கு தெரியும் இது ஆண் குழந்தை தான் அப்படின்னு டாக்டர்மா சிரிச்சு தலையாடிட்டாலும் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுக்கு ஆப்ஸ்டிஷன் அல்ட்ராசவுண்ட்ஸ்க்கு. பட் எந்த சூழ்நிலையிலையும் யூ ஷுட் நாட் ரிவீல் செக்ஸ். இந்த செக்ஸ் வந்து PND ஆக்ட் படி நீங்க ஃபால்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சா அப் டு 5 years வந்து பேர் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஜெயில் ஆல்சோ பீரியாடிக்கலி யூ மஸ்ட் ரெனியூ யுவர் லைசன்ஸ் ஃபார் அல்ட்ராசவுண்ட். அப்புறம் அந்த அசம்பிள்டு அல்ட்ராசவுண்ட் வாங்கினா கூட அதுக்கும் தனியாக லைசன்ஸ் வாங்கணும். சும்மா அசம்பிள்டு மட்டும் விட்டுட்டு அதில் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் லேப்டாப்லேயே அல்ட்ராசவுண்ட் கொண்டு வந்துடுறாங்க, ஒரு ப்ரோப் வச்சு சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்ணுறாங்க. அது வந்து வெளியே தெரியாதுன்னு நினச்சி. பட் அதுலேயும் அப்புறம் ரெண்டாவது இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறவங்களாம் ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட் வச்சு மந்த்லி ஒன்ஸ் JD கொடுக்கும். அந்த மாதிரிலாம் ரூல்ஸ் இருக்கு. The appeal filed by Dr. D in the Sessions Court, suspension of sentence. The appellate court granted a suspension of the sentence while the appeal was pending, allowing the doctor to continue practice until the case was resolved. So, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான். நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போனாலும் நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட அந்த கோர்ட் வந்து ரிவ்யூ எடுத்து மறுபடியும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் போகாம நீங்க வந்து அந்த செக்ஸ் சொல்லாம இருக்கிறதா நல்லது. The State Medical Council issued a show cause notice to Dr. D asking why her name should not be removed from the State Medical Register for 5 years as required by Section 23 of the PND Act. So, to avoid all these problems, don't reveal sex and then practice ethically. Now we'll discuss about general cases. Before that, we'll play a game, Kahoot. It'll take only 3 minutes. I request all the members who have joined, please, log into the Kahoot. I think many of you know about Kahoot. If you don't know, please log in www.kahoot.it. You download the app and the Kahoot Play Center, and then I'm going to give you a PIN number. You enter the PIN number, you can play the game. Now we'll have 10 questions, multiple choice questions based on the basic medical ethics. So now I'll start giving the number, PIN code number, so you can log in. All of you please download Kahoot app. Yes. Please get ready to join. I'll give you the game PIN number. I'll give you 2 minutes to join. Yes. The PIN number is 823042. 823042. I request all the players to join and then we'll play the game. It's only 10 questions. I'm happy Sabha has come. Very good. Mansi, you have come join. Rahul. Yes, very nice. I'll give you another 2 minutes. All of you please join the Kahoot. And you know the rule of the game Kahoot. The person who answers the correct answer in shortest time will get more marks. Even if you answer correctly after 10 minutes, 10 seconds, you will not get more points. So that's the crux of the matter. And
those of you already with us know how to play Kahoot. I'll give you another 20 seconds. Please join, because I think I expect at least 100 to join. And the year afterwards, when we play Kahoot, we'll also give you a recognition, first, second, third. We can send you some nice ethical books from our side, so that you can educate other people also. I want every one of you to participate. It's a fun, just a multiple choice question, and you learn the subject by playing this Kahoot. I'll give you last 10 seconds. Good, GN, you have come. Janani, Sendil, Kamraj. Yeah, I'll give you another 5 seconds more. Yeah, good. So now I'll start the game. I'll say 3, 2, 1. We'll start the game, Jitendra. Yes, sir. Yeah, start the game. Please press start. Yeah. 3, 2, 1. I'll talk about, count 3, 2, 1. Here is your first question. Which of the following is the core principles of medical ethics? Profitability, non-malpractice, self-promotion, or concealment? Very good. I'm glad, 47 people have answered correctly. Almas is number 1, Nanda Prasad, and then Sanprakati. 3. See, you can see, okay, second question. What is the primary goal of obtaining informed consent from a patient? To increase patient satisfaction, to avoid legal issue, to ensure patients make informed decisions about their health care, or to comply with insurance policies. Very good. Out of 90, 59 have answered correctly. To ensure patients make informed decisions about their health care. So informed consent is very important. I'm glad, people who have attended the last webinar, they've learned about informed consent, and to ensure patients make informed decisions about their health care. Now, next question. Almas is still leading Almas, very good. Sanprakti now improved from 3 to 2. Ita, you're catching up. Yes. Next question, third question. According to ethical guidelines, RMPs should not maintain patient confidentiality, engage in continuous professional development, use a multidisciplinary team for patient care. I think only 48 have answered correctly. Okay. Now we'll go to the next one. We'll see who is the number 1 now. Oh, still Almas is leading. Almas, you identify yourself. Who are you? Are you a PG or assistant from where? Very happy. Almas, Libin, and Sanprakti. Yes, we'll go to the fourth question. What should RMPs do before withdrawing life support after brain death? Consult with the family only. Ensure a team of doctors. Make the decision alone. Get approval from pharmaceutical companies. Very simple question only. I think most of you can answer. Logical also. Out of 90, I think 90 should get correct answer. Super. I think 67 have answered correctly. Ensure a team of doctors involved in the decision. So whenever the withdrawing life support, you will have to have this particular class. You cannot take individual decision on this. Next question. Oh, Almas, now sorry you have come to 2. Libin is number 1. Subha Sakti is still the 3rd position. Subhashini. Next question. Fifth question. Which regulation emphasizes maintaining patient confidentiality and privacy? Regulation 7.14, Regulation 6.3, or Regulation 7.17, Regulation 8.1? Confidentiality and privacy.
only 20 have given 7.14. Friends, I think the book on ethics is available. Even the e-copy we have. All of you please have this book in your clinic so that you will understand what are the ethical acts and regulations. So according to the regulation 7.14, emphasize maintaining patient's confidentiality and privacy. Next question. Now, Janani taken over. I think Almas is number 5. Okay, very good. Next question. 6th question. RMPs are encouraged to innovate, but they must keep their innovation secret, ensure that patent innovations benefit public health, secure patents only for personal gain, sell presented patented products in open shops. Super. I think more than 70 have answered correctly. Ensure that patent innovations benefit public health. Very good. Next. Abhinaya is number 1. Sanprakati is 2. Janani 3. Good. We'll go to the next question. 7th question now. What is ethical stance on receiving gifts or commissions from pharmaceutical companies? It is encouraged if the gift is beneficial. It is allowed only for educational purpose. It is prohibited under regulation of 6.8.1. It is allowed with patient consent. Before it was 100, now it's only very nice. 100 people have answered, or 72 answered correctly. It is prohibited under regulation 6.8.1. So you are not supposed to receive gifts. You're not supposed to enjoy their travel benefits and other commissions from various pharmaceutical companies and the labs. So that is prohibited under regulation 6.8.1. Very good. Next. Abhinaya, Sanprakati, Janani. Now, next question. 8th question now. What should be avoided when issuing medical certificates according to the guidelines? Obtaining informed consent, issuing untrue, signing certificate with the date and time, retaining copies for 5 years. What should be avoided? Very good. 72 people answer correctly. Now we'll go to the next question. The marks. Abhinaya. Oh, now Prakati has taken over. Good. Janani is following Abhinaya. Almas, you are still in 4th. You have 2 more chances now. Next question. Under what condition should an RMP, digital medical practitioner, refrain from issuing a death certificate? If they did not personally observe, if the family insists, if the patient was not RMP, if they did not personally observe the patient's death. Why this is very important? Because I'll give you an instance. A person, 85-year-old man, was seen by a physician. 2 days back, he was admitted and then discharged with the condition saying that he had acute dysentery. You should take oral fluids, come for review after 2 days. The patient went back home and then 2 days later, the patient died. The patient attendants came and asked for a death certificate. This doctor, because he has treated this patient 2 days earlier, he gave a death certificate. And finally, it was proved that 85-year-old man was killed by poison by his daughter-in-law. And then the case was, the daughter-in-law and the doctor collided and then gave the certificate. So unnecessarily, doctor got into the problem. So the lessons what we learn is, unless you see the patient dying in front of you, if they did not personally observe the patient's death, don't give death certificate, even to your own relative. Because many times they'll say, sir, my uncle asked me, and the patient who died was my auntie. Whether it's auntie or mother or mother-in-law, unless you see the patient till death,
you don't give the death certificate, you land into problems. So one point I would like to add, in issuing death certificate, one patient is referred from a hospital to another hospital in a critical state and the patient dies in transit. Who will issue the death certificate? The bigger hospital doctor receives a dead patient. Who is supposed to issue certificate? This doubt everybody has. We can say that the doctor who has seen the patient alive, last seen the patient alive, has to issue the certificate. Not the doctor who has seen the received the patient dead, but the doctor who has seen the patient alive, last, has to issue the certificate. Yeah, it's a very good point also, especially in a dowry case. A young lady, after marriage, 4 years after marriage, she committed suicide and she was brought to a hospital where she was alive. But the doctor who saw the patient said, patient is serious, you go to tertiary hospital. The patient was taken to tertiary hospital. On the way, patient died. So police came and inquired the person who saw the patient alive. So he is to answer. So I think what Sivaram says is very important. The person who sees alive must take the findings and give the death certificate. And this doctor also was in a problem because it's a death dowry case. Death dowry case means RDO DSP inquiry. So you must be prepared for that, and then even if you refer the patient in a serious condition, make some points so that you can defend later on. Okay, next. Last one. Last question, 10th question. Which ethical principle emphasize the fair and equitable treatment of patients? I told you 4 important things: justice, autonomy, beneficence, and transparency. I think all the 100 should be right in this. It's a very logical question I'm asking. Which ethical principles emphasize the fair and equitable treatment? Very logical. I want to end the questions with a simple and a nice. 100 people are there. I think 100 to 100. Oh God. Only 20 have answered justice. I told you the 4 principles of ethics. Justice is very important. So, justice is the correct answer. We go to the podium. Let us see who are the winners. Go to podium. We are podium number 3 is Abhinaya. And then Shanaprakti, number 1. And who is number 1? Janani. Excellent. The difference is very, very, very marginal. 7299 7330 7129. Congratulations, all the winners. I request number 1, number 2, Janani, Samprakti, and then Abhinaya. Please put your address, your mobile number, registration number, and mail ID in the chat box. Or you put your name and the registration number. We can find out your address also. As I told you, we will give you some books on ethics for these 3 winners. Congratulations, Janani, Samprakti, and Abhinaya. Any comments for the program and the participants? We hope that this CME was useful for all the RMPs who have attended it. Kindly pass on the knowledge gained today, and if you have any doubts, you can come in the chat tracks also. Before we conclude, your one final message, all the audience, not only in this program, overall in ethics, what is your one final message to them? See, when we treat the patient with good intention, that the patient has to recover, then definitely we will never be in trouble. If we have some other hidden agendas while treating the patient, then most of this end up with trouble. Yes, sir. So I agree with Sir. No, your one final comment, your final message. Not only this, generally, what is your advice to our RMPs? Informed consent, sir. Okay, informed consent is very important. It should be taken for every procedure and everything should be documented. And my comment is, any issue before issuing any certificate, whether life certificate or death certificate or leave certificate or fitness certificate, please read thoroughly what all the necessary documents you need. We have already put all these in the Tamil Nadu Medical Council website. And if you have any doubt, anything on the medical ethics, please post your questions today or send to us. We will answer. And we assure you, we will try to do some interesting case-based discussions and problems
where you have real dilemmas which you require an expert opinion. I think all the participants require definite congratulations, because we gave a notice only last week and more than 1,000 people attended. I'm very much impressed. More than 100 people have participated in the Kahoot. The first time we organized the Kahoot, and I'm very happy. These 10 questions we gave to our legal team also. Our legal team, out of 10, they answer all the 10 correctly. So I'm very happy to check our legal team also, really good. They answered all the questions rightly. And those of you who are interested to learn more, please write to us. We can send you e-copy of the medical ethics also. With this, from all of us signing off, from Shivaram Kannan and Prabhakar and myself, Dr. Murunathan, thank you very much. Please continue to read about medical ethics and follow your practice with sincere medical ethics. Thank you very much. Good evening, good day. Thank you, sir.